So my name is Gopalakrishnan, B Gopalakrishnan. People call me BG. So I work with, I'm a strategic advisor for almost about 3 companies. When I say advisor, I work with them along with the team when they get into the scaling mode. So what is meant by scaling? So if you see, there are 2 fundamental difference which is available. One is when we talk about growth, there are some metrics. Okay, நம்ம எல்லாரும் height, weight இதெல்லாம் மெஷர் பண்ணுறோமோ அதெல்லாம் மெட்ரிக்ஸ். ஸ்கேலுங்கிறது it is very specifically it is towards only one metrics which is profitability. Okay, there will not be இதில் வந்து growthல வந்து for example if I have to acquire a customer, I had to spend 5,000 rupees, I will spend 5,000 rupees, but on scale I will not spend 5,000 rupees because their growth is not a priority. The scale, the priority is on profitability, gross margin, net margin and EBITDA, all the things which will be there. So here I wanted to narrate one of the incident which has happened because last April 2024 I got this engagement with a company பேர்லாம் சொல்ல வேண்டாம், right? So when I went inside, I repeatedly asked, what is your value proposition? Because they are doing about 5.6 crores of revenue. There are about 18 people they are working, good products, services, everything is available. I asked, what is your value proposition? So they tell something, sir, we have a distribution. It is not your value proposition. So you will not believe, we took almost about 6 months to find out what is the value proposition of the organization. So the fundamental difference which is available is there are 4 areas we always say in terms of a company which is getting into a maturity level. First, the team. Okay, whatever be the people, because you have a purpose, you have a passion in life and you decided to do something for the society or for your customers, and then you set up a team. You go to a like-minded people. For example, if you talk about Parthiban, right, Lakshmi Parthiban, he is able to get volunteers out of the system. So setting the team is your first priority, right? Number 1. Second priority is always with respect to the product, which is measured with respect to technology readiness level. சொல்லுவோம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், இந்த லெவல் வந்து எப்படி மெச்சூரா இருக்கு, with the scale of 1 to 10 அது என்ன மெச்சூரிட்டியில் இருக்குன்னு சொல்லுவோம். That is called TRL level, which has been measured, which is called product readiness level. The third one, which is very very fundamental, is market readiness level. இப்போ நான் வந்த உடனே சாட்டை கேட்டேன், so look outside and act inside னு சொல்லுவாங்க. As a theory of the growth, look outside. You should have the perspective of our customer, but you have to act inside. இன்சைடுங்கிறது என்னது, நம்ம கம்பெனி where I am working, because அவங்களுக்கு அந்த நாலேஜ் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. 100% they will not have the proper knowledge of what is happening in the with the customer. So the market insight will take you to the next cycle, which is called growth. First வந்து போறது வந்து growth ஆகும். growth ஆகும்போது you will be spending more. There will be some amount of money which is coming as a grant or cycle or from margins will be less. The moment you are going to a scale, your index or this one will be different. So coming back to the story, when I asked a value proposition, I lived with them almost for 6 months. Now we found that is a very very uniqueness which is available in the company. When we started positioning from a 5.6 crores, this March 2025 they will be closing with 9.3 crores. So 8 crores முடிச்சிட்டாங்க February வரை. So 9.2 crores they are making. So in terms of EBITDA, it is standing around almost about 8 to 9% after every expenses, after disposing some amount of shares within the community. Why I am telling, you have to look at the 3 dimensions. நம்ம வந்து இதே மாதிரியே இருக்க போறது இல்லை. So there are 3 dimensions we call it as. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா harvesting, pre-harvesting and post-harvesting, right? So the 3 cycle நம்ம பேசுவோம். எப்பவுமே சைக்கிள் பண்ணும்போது pre-harvesting சொல்லுவோம், harvesting சொல்லுவோம், then post-harvesting சொல்லுவோம். But everywhere the action you take, it is differentங்க. நீங்க நினைச்சு பார்த்தீங்கன்னா, because the action which you are taking on the pre-harvesting will be different, harvesting will be different and post-harvesting will be different. The moment it is for us post-harvesting, there will be a lot of loss which will happen. In the pre-harvest also there will be loss which will happen. But if you take the proportionate loss which is happening with respect to the post-harvest versus harvesting and the pre-harvest, it will be the highest. It will be the highest. You take any research paper, it will be the highest. But the minimalistic loss with the maximum productivity and more market actions will decide your profit. So இதை எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, அதாவது when I started my career with HCL in the year 1987, I was with HCL for almost about 28 years. We have been told only one thing: sense of the market, act
in the market and do activity in the market. That is, you have to be a hardcore sales people. Sir, நான் ப்ராடக்ட் பண்ணிட்டேன், என்னை விற்கிறதுக்கு வந்து இன்னொருத்தரை கூப்பிட்டு வருவோம் சார் அப்படின்னு சொன்னா இட் இஸ் நாட் அக்செப்டபிள். டாக்டர் தேஷ்பாண்டே ஆஃப் தேஷ்பாண்டே ஸ்டார்ட் ஒன்னே ஒன்று சொல்லுவார், he was a scientist. When he invented the product, whatever with the computer, from a computer to B computer, you are sending messages. That technology has been invented by Dr. Deshpande. When he sold the company, which is 7 billion, okay, 7 billion வித்தாருங்க, அதில் 17% அவருக்கு ஷேர் இருந்ததுங்க. But he used to sell. Whenever I was selling my product, first 100 I was with the team, next 1000 I was with the team. So if you doesn't know the pain point of your customer while selling, sir, it will be taken care by my colleague. I will not agree as a founder. 100% as a founder, you have to know how you created the product. You should also know how to sell the product. If you are able to crack that model, the team, the entire size of the team and everything, I think you will be cracking your business. That is fundamental. Sir, எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, I am a techie, I am an agriculturist. So I know all the sciences, sir, but networking பண்ணுறதுக்கு புரியல. இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாட்டர்டே ஒரு அப்ளிகேஷன் போட்டாங்க, யூ ஆர் ஆல் அசம்பிள்ட். வாட் இஸ் அவுட்கம் விச் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் அவுட் ஆஃப் திஸ் மீட்டிங்? யாராவது ஒருத்தர் திரும்ப என்ன அவுட்கம் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம்? ஃபர்ஸ்ட் லோ ஹேங்கிங்லேருந்து போங்க. லோ ஹேங்கிங்னா எது கீழே கீழே இருக்குதோ அதான் லோ ஹேங்கிங் சொல்லுவாங்க சேல்ஸில், ரைட்டுங்களா? லோ ஹேங்கிங்லேருந்து போங்க. வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன்? It is a networking, first. Second, knowledge gain. Second. Third, know about others' products and what they are doing, right? Next, so at least some amount of insights can we get it across. இதுதாங்க தாகம். ஒரு படத்துல சொன்னாங்கல்ல, தாகம் உள்ள உயிர்களுக்கு தினமும் பசி எடுக்கும்னு சொல்லுவாங்க. That is what you have to understand. You have to understand as a founder, because whether you like it or not, இந்த பொசிஷனுக்கு வந்தாச்சு. You decided to do something, a marvelous change in the entire industry. இதுக்கு ப்ராடக்ட் கிரியேட் பண்றீங்க. இந்த ப்ராடக்ட்டை எப்படி கொண்டு போய் ஒரு கன்சியூமர்கிட்ட சேர்க்கிறது, that is a difficult task. Very, very difficult task. Product creation, I will say that I also created product for HCL. It is easy. The moment you go to the market and explain to a principal, because I was in the school business for HCL, we created, and I worked with Mr. Nadar, Shiv Nadar, for almost 5 years. அவரோட ஃபவுண்டேஷன்லையும் ஒர்க் பண்ணேன், கமர்ஷியல் என்டர்பிரைஸ்லையும் ஒர்க் பண்ணேன். What is the angle people who required? What is the differentiation they make in the market is only because of the sales. If you understand the market well, you will able to sustain. So only one information I wanted to say. Now you are all in from a எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கிறீங்க இப்போ எல்லாரும்? இதில் வந்து ஒரு 10 லட்ச ரூபா ரெவன்யூ வரக்கூடியவங்க கையை ஊற்றுங்க போகும். 10 lakhs ரெவன்யூ, ரைட்டு சார் இருக்கு, வெரி குட். ஸோ தட் மீன்ஸ் அவர் வந்து 1 லட்ச ரூபா பெர் மந்த் பண்ணுறாருங்க, ரைட்டா? தட் மீன்ஸ் மொத்தவங்க எல்லாரும் என்ன இருக்கோம்? ப்ரீ ரெவன்யூவில் இருக்கிறோம். ப்ரீ ரெவன்யூலாம் என்ன ஸ்டேஜ்? ஒரு 50,000 பண்ணுறோம், 20,000 பண்ணுறோம். த வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இஸ் பிஎம்எஃப்னு சொல்லுவோம். பிஎம்எஃப்னு தெரியுமா? ப்ராடக்ட் மார்க்கெட் ஃபிட். That means whatever I created, it has not fitted to the market at all. இந்த ப்ரீ ரெவன்யூவில் யாரெல்லாம் கை தூக்கலையோ அந்த ப்ராடக்ட் வந்து மார்க்கெட்டில் ரீச் ஆகிறதுக்குள்ள தகுதி இன்னும் வந்து சேரலைங்க. கரெக்டாக தமிழில் சொன்னேன். Until unless you reach and the repeatability which is happens. ஒரு கஸ்டமர் வாங்குறாரு, அவர் ஒன்று இன்னொருத்தர் சொல்லி நல்லா இருக்குப்பா இதை கொஞ்சம் வாங்குங்க, அது ஒன்று சொல்லணும், வேர்ட் ஆஃப் மவுத். இல்லைன்னா இன்னொன்று அவர் 1 kg ஆட்டா வாங்குறாரு, அடுத்தது திரும்ப அதே ஆட்டாவை வாங்குறாரு, அடுத்த மாதம் எப்பவுமே நான் போடும்போது அதை நம்ம ஆட்டாவை போட்டார்னா that means your product is getting into a repeatability mode. 40% of my customer will buy the product repeatedly, 100% every month. அது வந்தா மட்டும்தான் ஒரு இன்வெஸ்டர், இப்போ அடுத்த சார் வர்றாரு, he will say that okay, I am interested on your product. So please focus on the market. Go outside, get the outside view and work on inside. நீங்க வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா சில வருஷத்துக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டில் எத்தனை படங்கள் வரும்னு யாருக்கா தெரியுமா? தப்பு சார். சார் 1076 சார், கரெக்ட் சார், ரைட்டா? 1700 மூவி which has come last year. Can you tell me what is the success of the movie?
ரைட்டுங்களா? 14% இல்லை சார், கரெக்டாக 64 மூவி போன தடவை சக்ஸஸ். 64 மூவி. ஸோ வாட் ஹேப்பன் டு த ரெஸ்ட் ஆஃப் த மூவி சார்? எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராப்பா. தட் மீன்ஸ் த மார்க்கெட் டஸ் நாட் கன்சியூம் த ப்ராடக்ட். ரைட்டுங்களா? அது ஒரு த நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ கெட்ஸ் ஃபண்ட் இந்த ஆல் இண்டியா டேட்டா யார்கிட்ட தெரியுமா? த நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ கெட் ஃபண்ட்ஸ். அதாவது 100 பேர் அப்ளை பண்ணுறாங்க, எத்தனை பேருக்கு ஃபண்டு கிடைக்கும் தெரியுமா? ஏன்னா இந்தியா ஃபண்ட், ஸ்டேட் ஃபண்ட், பிரைவேட் ஃபண்ட், சீட் ஃபண்ட், பிலாந்திரபிக் ஃபண்ட், என்ன ஃபண்ட் வேணாலும் சேர்த்துக்குங்க, எவ்வளோ கிடைக்கும் தெரியுமா? 9% of your startup founders, they get funding. In the NGO space, it is around 17%. So please understand, the differentiator, if it is not there with your product or services or your market, 100% it is going to be tough after year. There is no sentiment, there is no emotion with any one of the people. If it is a innovative product, that's the value proposition. It has got a market in the market where it is clearly product market fit vandiruchina, definitely it will be a super duper company which is making money after money. பணம் வர ஆரம்பிச்சாலே சொல்லுவாங்க, एक हाथ में पैसा आ रहा है, दूसरा हाथ में पैसा जा रहा है ன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு கையில பணம் வருது, இன்னொரு கையில பணம் போகுதுன்னு. நம்ம எல்லாத்துக்கும் என்ன பண்ணுவோம்? பணம் போறது தெரியுங்க, பணம் பண்றதுக்கு தெரியாது இல்லைங்க. ஸோ அஸ் அ ஃபவுண்டர் யூ ஹாவ் டு கீப் ஆன் புஷ் யுவர் செல்ஃப். ஏன்னா அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன் என்ன சொல்லுவோம்? நான் ப்ராடக்ட் இன்ஜினியர், ஐ எம் ஹெச்ஆர் டெக் பர்சன், நான் ஹெச்ஆர்லேருந்து வந்திருக்கேன், எனக்கு இதெல்லாம் தெரியாது. அந்த இதுலேருந்து ஜஸ்ட் கம் அவுட் அண்ட் ஸ்பெண்ட் மோர் எனர்ஜி இன் த மார்க்கெட் and understand the market to make sure that the product is reaching the market. So this is the only thing which I want to talk about, because two companies, when I said the first company which is doing about 9.2 crores, the second company which is almost, we have intentionally descaled because there are some amount of problem with respect to collection. So 5.4 crores last year பண்ணாங்க, இந்த வருஷம் 4 கோடி தான் பண்றோம். ஏன்னா கலெக்ஷன் சைக்கிள்ல ப்ராப்ளம் ஆச்சு. So that is a Calcutta based company which is there. And another company which I am working is a foundation, which is purely not for profit. We work with the disability, and the kind of links you see, you have to see from the links of a customer. என்ன பார்த்தாலும் customer reference இருந்து பாருங்க, and market understand பண்றதுக்கு try பண்ணுங்க. Because if you are spending almost about 8 hours in the market, you will have a trend. சார் இது வந்து கண்டிப்பா போகும் சார், இதை நம்ம வந்து முதல்ல உருவாக்கிடுவோம், இதை மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு போயிடுவோம், லோ ஹேங்கிங்ல என்ன இருக்கோ அதை கொண்டு வந்துடுவோம், ஸோ தட் வி வில் கெட் ரெவன்யூ. த மொமெண்ட் யூ ஸ்டார்ட் கெட்டிங் ரெவன்யூங்க, யுவர் பவர் வில் பி மல்டிப்ளேயர். மேடம் சொன்ன மாதிரி 10x 15xன்னு உங்களுக்கு ஒரு எனர்ஜி கிடைக்கும். ஓ, நான் பாட்ட படம் இப்போ வந்து அந்த 64 படத்தை தவிர மற்றவங்கள டைரக்டர் என்ன நினைப்பாங்க? தெர் ஆர் குட் ஃபிலிம்ஸ் ஆல்சோ விச் இஸ் ஃபெயில்டு. நான் வந்து பேட் ஃபிலிம்ஸ்ன்னு சொல்ல வரல, குட் ஃபிலிம்ஸ், பெரிய பெரிய டைரக்டர், சூப்பர் டூப்பர் டைரக்டர்லாம் ஃபெயிலாக இருக்கு. So please understand, if you know the sense of a customer, and if a product has been created based on the product information required by a customer, success lies in it. It is a simple theory. It is need not to be talked everything. அதில் சென்டிமெண்ட்டே இருக்காதுங்க, எமோஷன் இருக்காது, இன்க்ளூடிங் யுவர் மதர் அண்ட் ஃபாதர். நீங்கள் போயிட்டு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ இது அந்த அரிசியை வாங்குவீங்களா, நாங்கள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம், இது கொஞ்சம் குறை இருக்குமா, உங்கள் அப்பா அம்மா கூட சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால தான் சொல்லுவோம், when you want to test the product, it is away from the friends, families and other people. So go to the market, spend energy, and any support which is needed, reach out to the people. We are a bit ready to support you. Okay, wish you a very happy product success in the market.